obunnyonnyole ku bibungeesebwa nti waliwo abamu ku bannabyabufuzi naddala abava mu kibiina kya National Unity Platform abatakkirizibwa kugenda kugimu ku mikutu gya Buganda egya radio ne TV, and some people bakikuteekako that kiragiro kyo. True, how true is this? Si kituufu. Nze abagenda ku TV oba ku radio ez'Obwakabaka sinze mbalonda. Sirondangako ne mbaga nti mutwaleyo Adamu Kunkuluno yabayogera. Bo abaddukanya TV basalawo okusinziira ku mbeera. Ani gwe basobola okukyaza n'ani gwe batajja kukyaza. Enkola gye tulina mu Bwakabaka, ebitongole by'Obwakabaka tubiwa obwetengereze. CBS erina board, erina n'abagiddukanya mu luzungu kyemuyita management team, ne BBS erina board, erina n'abagiddukanya. Nze kyembagamba abaddukanya ebitongole kati ng'ebyo ebibiri. Ekisooka mulina okusoosowaza ensonga z'Obwakabaka kuba ffe bannyinimu, ffe bakiyita batya? Mwe bannyinimu. Ffe bannyinimu. Mulina okusoosowaza ensonga ezikwata Kabaka naki, ensonga z'obuwangwa n'okukulaakulana kw'abantu, mulina okufa ku bavubuka, mulina okwogera Oluganda. Mulina okuwa abantu bonna omukisa ne bajja ne boogera. Ebiddako nze sibeerayo. Sinze nsunsula amawulire agasoma ku radio. Sinze ndeeta abo aboogera. For example, twalabako omu ku bakozi ba radio bwe yali ebweru n'agabuuza oli. Era namuyita nemuyita abitebye. Akaseera ke yayitamu tekaali kangu. Yabyogera mu ngeri yakyo egyo ndoza kwejjako bali abaali bamuteekako akazito. Okay, hawale nnyo. Naye nga sinze nnonda abantu. Mu kano ka video saagala munfune bubi. Siri mu kuteekawo mbeera. Siri mu kukola propaganda. Kyenkola kweno channel nfuna ebigambo abantu biboogedde ne tubigattagatta ne tukompeyaringa kye baayogera ne kye boogedde. Golabye mu ka video akabadde Mr. Charles Peter Mayiga, Katikiro wa Buganda, ng'akugamba CBS ne BBS telefina biri autonomous oba bisalawo ani ajja ne bigana n'abalala. Kwegamba kugambye nti bina management eyabyo. Yenga Katikiro tavaayo kubalagira. Mweyo interview, Mr. Kungu yabuuza Mr. Charles Peter Mayiga nti mulimu abantu abagamba nti abantu ba Nuupu temubakkiriza kufuna airtime ku BBS ne ku CBS. Mr. Charles Peter Mayiga yamuddamu nga wowulidde. Era twalaba nga His Excellency President Bobi Wine yavaayo ne yeekubira omulanga n'asaba Uganda bamusabire. Kyagulanyi Ssentamu mitembo musajja Omuganda temumpulira ku radio yaffe. Mali mukibuuzizaako ekyo. Akibuuza muganda wange Medi Nsereko wanziramu otya? Baganda bange munsabirangako Mukama asobole okuŋŋumya kubanga nange olumu ntendewalirwa. Kwegamba His Excellency yakugamba nti abuuza Mr. Nsereko omu ku bakozi ba CBS abawangaliddeyo abali prominent nti ddala lwaki nze temunkyaza. Oli yamuddamu nti buuza Katikiro, Mr. Charles Peter Mayiga. Kwegamba mu kaseera kano tulaba nga engalo zisongeddwa mu muntu omu. Bagamba yalemesa His Excellency n'abantu abamu aba Nuupu okujja ku CBS ne ku BBS. Mu ntandikwa wa ino video nakugambye siri wano kuteekawo mbeera, siri wano kusiga bukyayi, naye nkuba tooki mu bintu ebigenda mu maaso. Omuntu aba yayogera ebigambo mu kaseera kano ne bikyuka, tujja kubyogerako cause internet teyeerabira. Mu nnaku eziyise emabega Mr. Charles Peter Mayiga yalabikiddwako ku TV, ku internet, ku TikTok, ku Facebook, ku YouTube nga ayina ebigambo byayogera ku bayimbi baffe ab'eggwanga. Yakonye ku bayimbi babiri, Gravity Omutujju ne Lil Pazo. Sooka labe video eno. Mwera sitwagala kuwulira ddala nnyimba ezo zaabuwemu. Era oyo Gravity Omutujju mwabakola ku BBS, ezo ennyimba ze sisaagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS. Saagala kuziwulira gwanaaluzannya gwe nja okunenya. Kubanga saagala bali abewaffe gye nava ebuddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso. Ye Ssaabasajja Kabaka bwankubira essimu mugamba nti Katikiro Mr. Mayiga yawoninze oba yagambye
abantu abakola ku CBS ne ku BBS n'abagamba saagala kuwulira luyimba olwa Wabuyi ne Yasine alias Gravity Omutujju ne Lil Pazo Lunabe. Ng'agamba abavubukaana ababiri bawemula era ku channel eno twavayo ntukuwa endowooza yaffe. Lwaki tulowooza nti Gravity Omutujju ne Lil Pazo bali mu kubanyigiriza. Bangi kumme mwavayo mu comment section emugamba tugezaako kupromotinga abantu abawemula. Naye nga wekikuba mu tooki ng'Omunnayuganda waliwo injustice egenda mu maaso. Kasooka tuddeyo k'emabega ku Mr. Peter Mayiga. Mu kaseera kano akulaga nti alina obuyinza okugaana omuntu okugenda ku TV zino, ku radio zino. Naye ate emabega kawo yakugamba nti tasobola kuinterveninga. So amazima ge galiwa. Nga we naggambye size wano kusiga bukyayi, njagala kumanya. Osanga mu bigambo bya Mr. Peter Mayiga okuvayo n'agamba nti saagala kulaba muntu akuba Gravity, saagala kulaba muntu akuba Lil Pazo, yabadde awandowooza ye nga yabadde talagira. So tujja muwa opportunity nga Bannayuganda, probably maaso ajja kuvayo clarifying nti lwaki emabegako yagamba tasobola kuinterveninga, naye ate mu kaseera kano tulaba nga atulaga nti alina obuyinza. Katumwe benefit of the doubt before reaching conclusions. Otherwise osanga Bannayuganda abamu bajja kugamba nti kino kituufu kye bagamba Bannayuganda nti alina obuyinza obugaana abantu abamu okugenda ku TV, ku radio n'afavoring abalala. Nga tuzeeyo ku nsonga za Gravity Omutujju ne Lil Pazo, ka video koli mu kulaba ku screen yange, omuyimbi oyo mu Jamaica agenda kujja mu Uganda ndoza ku Lwomukaaga. Omuyimbi oyo alina ekika kya music kyayimba ekya dance hall, naye nga ebigambo byakozesa biri extreme nnyo. Oluyimba lwolabaawo baluyita Wi-Fi. Naye I want to dare any Ugandan, Omunnayuganda yenna ali eyo ng'oli muvumu ngolozo oli musajja mmekete, genda okwate lyrics eziri mu luyimba olwo ogenda oluyimbire mutabani wo oba muwala wo omuto. Naye nga tulaba nti omuyimbi ono ajja mu ggwanga nga ebitongole nga UCC, UNCC ebyavuddeyo n'amaanyi amayitirivu ne biwera Lil Pazo Lunabe ne Gravity Omutujju obutaperforminga, obutabeera booked ku events nga bisirise. Siri wano ku campaign nga kivulu kya muntu yenna yenna, naye tolowooza nti wano waliwo double standards oba obutenkanya nti side yemu bagireka nekola kyeyagala, side endala ne baginyigiriza. Nakigamba mu video yayita nti Gravity Omutujju, I have all the reasons obutamwagaliza koza avuddeyo n'atomentinga oba n'atocharinga omukulembeze w'eggwanga, His Excellency President Bobi Wine. I have all the reasons okuvaayo n'ensupportinga action gye bamukozeeko. Naye w'okola ekintu ng'ekyo oba osetinze standard oba kye bayita president egenda okuviirako abayimba abalala okunyigirizibwa nti omuvubuka omuto ajja vaayo kuba oluyimba, kale ng'ebigambo ebirimu bisobola okufuuka valuga oba osobola okubinterpretinga obubi, bave bamugambe toyimba. Naye nga international artist nga Dexter golaba mu video awo ajja kujja mu ggwanga bamwanirize n'ebimuli, bamuweze Range Rover, abantu ba UCC, UNCC bamucelebrating, bagambe mbu oh yakikubye. Naye nga ogenda deep mu lyrics zaabwe tosobola kuziyisa mu kamwako. So twalabye abantu nga Mr. Ntambi Frank nga bavaayo n'obukambwe bungi nga baprotestinga ekyakolebwa ku Lil Pazo ne Gravity Omutujju. As usual, wogenda ku post zonna Ntambi z'abadde akola, abantu mu comment section badde bamulwanisa nga bamuvuma bamugamba ovudde ku mulamwa. Naye nga owuliza ebigambo byayogera, alina issue gya driving nga wano Bannayuganda bangi bataagala kulaba. Nga we nkugambye, wetuleka ebintu bino genda mu maaso nga banyigiriza omuyimbi nga Lil Pazo, banyigiriza omuyimbi nga Gravity, nga tuglorifying international artist nga Dexter, tugenda kukolawo double standards. Oba yagala kulaakulanya ggwanga lyaffe lwaki bali obaleka bano n'obanyigiriza. At least teekawo embeera eziri standard nti oba oli valuga tolinnya ku stage